大家好啊！波仔嘅意大利音響品牌造訪之旅呢，就進入第二集啦。今次將會參觀嘅工廠就係位於意大利首都羅馬，一個世界馳名嘅郵輪港口奇維塔韋基亞。呢間就係今年將要慶祝成立30週年嘅 Odia Flight。Odia Flight 嘅創辦人兼設計師Massimiliano Marsi 先生同埋 Andrea Nardini 先生，當日一早就喺大門口親身招待我哋啦。進入 Odia Flight 嘅辦公室地帶，先同兩位負責處理訂單同埋售後服務嘅意國女同事打個招呼先，寒暄幾句之後呢，就進入 Odia Flight 嘅試音室啦。呢度所用嘅器材呢，就包括咗 FLS-20 SACD 兼容播放機、Strumento No.1 Signature 簽名版旗艦前級，仲有一部響今年維也納高級音響展都有亮相全新 FLS-22串流解碼器，同埋一對輸出功率去到650瓦，每件淨重超過100kg 嘅 Strumento No.X Signature 單聲道後級。至於用嘅參考揚聲器呢，就係 Odia Flight 旗下另一品牌，採用3路4單元設計，配備黑鑽石高音同埋陶瓷中音嘅 Alava Ramica 2。至於接駁線材呢，就屬於糅合金、銀、銅3種唔同導電性能嘅 Signal Projects 出品。呢度系統嘅最大特色呢，就係聲音穿透力非常之強，能量感亦都極之豐富，動態對比非常鮮明，完全係屬於 high-end 級別嘅示範效果。Oh, yes. This year is 30 years on the market. I started with a very long hairs. Now I don't have hairs. 聽完完美嘅音樂示範呢，係時候就聽書啦。Massimiliano首先為我哋簡單介紹 Odia Flight 嘅建廠歷史同埋發展歷程，然後再深入為我哋介紹剛才聆聽嘅 FLS-20 SACD 兼容播放機，仲有 Strumento No.1 Signature 參考前級同埋 Strumento No.X 單聲道後級嘅製作精髓。至於一對 Alava Ramica 2，就交咗俾佢嘅設計師 Massimo Costa 先生，詳細介紹類似傳輸線聲箱結構，設有2組低音陷阱嘅內部規劃。唔講都唔知，原來聲箱入邊結構係非常之複雜。波仔曾經收到好多發燒同好嘅查詢，內容都係圍繞住點解 Odia 嘅 Strumento 系列後級特別聚首。今日謎底正式解開啦！原來佢哋係用咗廠方特別訂製、容量高達3000VA 嘅 CI 型特製供電火牛。Strumento 系列後級之所以特別靚聲又好力呢，就係靠佢食糊㗎啦。至於 Strumento 系列所採用嘅印刷視圖板，亦都係經過24K 鍍金加工，除咗可以防止氧化，仲可以減低傳輸失真，提升音質。至於供電部分所採用嘅 Panasonic 同埋德國製 Mundorf 電解電容，亦都係屬於發燒級補品。Pizza. Yeah. 茶點時間完結之後，我哋就去參觀 Odia 嘅生產車間啦。眾所周知 ，Odia 由成立嘅第一日開始，一直都係抱住重質不重量嘅方式經營。咁喺採訪當日呢，車間就正在生產 FLS-4 立體聲後級，
而家大家見到嘅咧就係輸出級嘅線路板啦。呢兩件咧就係 FLS10合併擴音機嘅功放模組啦。生產車間嘅另一角落，呢位師傅咧就係處理緊供電火牛啦。呢位師傅咧就要為完成測試嘅放大模組倒入呢個環氧樹脂。將模組進行密封嘅好處，就係可以全面減低零件受到外來諧振干擾，仲可以防止焊點受潮出現氧化，削弱器材嘅應有表現。至於變壓器倒環氧樹脂咧，就可以有效抑制通電之後所產生嘅微弱震盪。所有動用 CNC 進行切割嘅機身板件咧，組裝之前都要交由呢位師傅逐件打磨，將所有水口邊位嘅毛刺全部清走。無論產品平定貴，Audia 對於品質管理都係一視同仁。大家聽下呢位把守 QC 關口嘅工程師點講啊！ And I check all the quality of all the soldering, and then the boards that provides it, I can make some electrical test in it, like this, like the power supply. I can make electrical test. Then they prepare the main part, the main channels of the amplifier. They assemble it. They put the transistor on the heatsink, and they bring back to me. So I tested the test individually, the individual channel on the bench. Then when I say, okay, the channels are ready, the preamplifier is good, is polarized, I bring back to the workers that build the amplifier, and then it came back to me like this, and check all the, I check the gain, the quality. I see up in our in our file. The records, so, yeah. I record every board since we started to sign it. So we track every board. 大家可以見到每一件 Audia 器材嘅生產工序都係由車間入邊嘅資深工程師負責，絕對唔會假手於外人。而且喺出貨之前，仲要經過多次嘅嚴格深入測試。佢哋相信只有咁樣做，先至可以為用家提供最上乘嘅產品質量。波姐呢一集嘅意大利音響品牌造訪之旅又告一段落啦。遲啲將會有更多更加精彩嘅視頻發布。如果大家中意我哋嘅頻道，記得 subscribe、like 同埋 share 俾身邊嘅發燒老友啊！多謝支持。